parathyroid gland. طبعا parathyroid gland usually for number superior parathyroid gland and inferior parathyroid glands. Superior parathyroid gland develop from the fourth branchial pouch. الانفيرير develop from the third branchial pouch. يعني بالعكس لا تنسون هذا الشغلة. السوبيريور من الفورث والانفيريور من الثيرد together with thymus. الانفيريور parathyroid gland with thymus develop from the third branchial pouch. Third branchial pouch. And superior from the fourth. نتيجة ذلك السوبيريور parathyroid gland are more constant in position while the inferior parathyroid gland vary in position along the line of the descent from the base of the skull to the superior mediastinum with the thymus. It develops between the 5th and the 12th week of gestations. Surgical anatomy. The normal parathyroid gland weighs 30 milligram with orange, and it is orange brown in color. It is found in a droplet of fat. Most of the adults have 4 of parathyroid glands. Only 5% have supernumerary gland. يعني احتمال 5 عندهم. Blood supply of the superior and inferior parathyroid gland from the inferior thyroid artery. اثنيناتهم يجهزهم الانفيريور ثايرويد artery. نتيجة ذلك مرات بالتوتال ثايرويدكتومي من نعقد الانفيريور ثايرويد artery. احنا مش شايلين الباراثايرويد جلاند بس زين عقدنا الانفيريور ثايرويد artery الرايت والليفت راح يصير عندنا شنو اسكيميا ونكروسيس بالباراثايرويد جلاند ولذلك يصير شنو وراء العملية مال ثايرويدكتومي hypoparathyroidism. يعني الhypoparathyroidism after total thyroidectomy not only due to removal of the parathyroid gland but it may be due to ischemic necrosis. طبعا مثل ما قلنا superior parathyroid gland is more constant in positions. وين موجودة بالposterior aspect of the thyroid gland in the area 1 centimeter around the junction of the inferior thyroid artery and the recurrent laryngeal nerve and close to the cricothyroid articulations. الانفيريور parathyroid gland وين موجودة under the capsule of the upper horn of the thymus or on the inferior pole of the thyroid lobes on the anterior or lateral or posterior surface. ومثل ما قلت لكم الانفيريور more variable in position. It may be found along a line of the descent from the base of the skull to the superior mediastinum. The functions of parathyroid hormones is the secretions of the parathyroid hormones, which control the levels of the serum calcium and extracellular fluid. It is released in response to the low serum calcium. من يصير hypocalcemia ينفرز parathyroid hormones. Or stimulation مالته due to high serum magnesium level. الاكشن مالته شلون يسوي increasing بالكالسيوم it will activate osteoclast اللي هي تكسر احنا ماخذيها العظم to dissolve the bone and increase calcium reabsorption from the urine and renal activations of vitamin D with subsequent increase gut absorption of calcium. Renal excretion of phosphate is also increased. So, الفانكشن مالته على البون وعلى الكدني وعلى شنو؟ على البول. أما directly or through الفيتامين D, الكوليك 125 cholecalciferol.
أول ديزيز ناخذه هو الهايبر باراثايرويدزم. طبعا الهايبر باراثايرويدزم اكو برايمري، اكو سكندري، اكو تيرشري. Primary hyperparathyroidism more commonly sporadic than familial conditions. Should be hypercalcemia and inappropriately raised serum parathyroid hormone level due to enlargement of one or more gland I have and hypersecretion of parathyroid hormone. طبعا احنا النورمال ريسبونس للهايبركالسيميا هو الباراثايرويد هرمون سبريشن. هنا بالهايبر باراثايرويدزم شنو نلقى الكالسيوم انكريز والباراثايرويد هرمون انكريز. The prevalence of sporadic primary increase with age, women more than men. Familial hyperparathyroidism occurs as a part of the following genetically determined condition: multiple endocrine neoplasia type 1, multiple endocrine neoplasia type 2A. Familial hyperparathyroidism. Pathology أما الكوز مال الهايبرباراثايرويدزم البرايمري due to parathyroid adenoma، وهذه تمثل 85% من الكيسز. اللي هي شنو سبب الهايبر باراثايرويدزم هي الادينوما او سنجل ادينوما. 13% are due to hyperplasia affecting all 4 glands. 1% more than one adenoma or carcinoma or cyst. In familial disease, multiple gland enlargement is usual. There is weak correlations between the size of adenoma and the level of the parathyroid hormones. يعني مو كل ما الباراثايرويد كبيرة راح تفرز كمية أكبر من الهرمون. مثل ما قلنا 13% of the cases of the primary hyperparathyroidism are due to hyperplasia. طبعا hyperplasia راح affect all the 4 parathyroid glands. كذلك الباراثايرويد كارسينوما and parathyroid cyst, which is due to degenerations in the nodules or adenoma or developmentals. الكاركترستيك فيتشر مال سيست الاسبريشن مالته شنو؟ الفلويد يكون ووتري كلير فلويد، بالاضافه الى اذا اندزيناه الفلويد فور باراثايرويد هرمون راح نشوف شنو هاي باراثايرويد هرمون levels in the aspirated fluid. Clinical features of primary hyperparathyroidism: the classical quartet, stones, bones, abdominal groans, and cyclic moans is rarely observed now. ليش؟ لأن the diagnosis usually made on serum calcium estimation before the full pictures of severe bone disease اللي نسميه von Regelich-Housing disease. طبعا von Regelich-Housing disease، von Regelich-Housing هذا هنا عندنا ديزيز، واكو فون ريجليك-هاوزنج سيندروم اللي هو شنو؟ مولتيبل نيوروفايبروماتوسيس والكافيونيسموس، هذا تاخذوه بالسكين ليجنز. فون ريجليك-هاوزنج سيندروم. الفون ريجليك-هاوزنج ديزيز هو عباره عن سيفير البون ديزيز او سايتس فايبروزاسيستيكا اللي موجوده بالادفانس كيسز اوف برايمري هايبرباراثايرويدزم. هذه البونز. الستونز شنو؟ يصير عندهم رينال كالكولاي اند كالسينوسيس، نفروكالسينوسيس. الابدومينال جرونز شنو؟ هو الابدومينال بينز اللي يصير بالبنكرياتايتس. One of the causes of acute pancreatitis is hyperparathyroidism. السايكيك مود شنو؟ يصير عندهم psychiatric disorders دول البيشنتس. زين. Diagnosis: elevated normal inappropriate elevated or normal parathyroid hormone levels in the presence of high serum calcium is diagnosis of primary hyperparathyroidism، إضافة إلى hypophosphatemia and elevated urine calcium excretions. Treatments: surgery is only curative options and should be offered to all patients with significant hypercalcemia.
In mild hyperparathyroidism, there are a number of medical strategies and therapies, including simple expectant treatment until the calcium levels or symptoms reach a level at which surgery become more attractive. شنو هو؟ محمد تسمعني؟ محمد؟ اوكي اوكي. شنو هذه الميديكال تريتمنت اللي بالايرلي كيسز low calcium diet withdrawals of the drugs اللي يسبب hypercalcemia مثل الدايوريتكس والليثيوم and more recently calcium reducing agent اللي هي البايفوسفونات. شنو البايفوسفونات؟ شغلها بايوفوسفات analogs that are concentrated in areas of high bone turnover. They inhibit osteoclast activity and apoptosis, thereby increasing bone mineralizations and reducing bone turnover. إضافة إلى طبعا يستعملون calcium receptor agonists نسميها calcimimetics such as sinacalcate. بعض الأحيان المريض أو primary hyperparathyroidism presented with parathyroid crisis. يجي severe hypercalcemia. الكالسيوم مالته more than 3.5 millimole per liter. Per liter العفو. The result is confusion, nausea, abdominal pain, cardiac arrhythmia, and hypotension with acute renal failure. Treatment intravenous saline, biphosphonate therapy, bimidronate are required to correct the dehydration and hypercalcemia. This is best done in high dependency unit or even in the intensive care unit. طبعا هذه الكوزز اوف hypercalcemia هذه للاطلاع لا تحفظوها بس اطلعوا عليها. فاندوكراين كوز renal failure, malignant disease, nutritional, granulomatous disease, immobilization, hereditary disorders. Preoperative localization. Skilled surgeons can achieve cure rates of about 98% with the lack of success the result of ectopic adenoma not accessible through cervical incisions or occasionally the failure to recognize multiple gland disease. يعني شنو؟ ال 2% دول اللي مرات سبب الفيلر اوف اوبريشن ديو تو شنو؟ احتمال الادينوما مثل ما قلت لكم موجوده وين؟ بالسبيريور ميديا ساينم، الاكتوبيك ثايرويد جلاند موجوده هناك بهالمكان، او الجراح شال بس وحده حسباله هي شنو؟ باراثايرويد سنجل ادينوما، بينما هو الديزيز يجوز اكثر من ادينوما او يجوز due to hyperplasia affecting all the fourth glands. High frequency neck ultrasound is non-invasive and should be identified 75 of enlarged gland. It gives better resolutions and reduce penetration and it cannot visualize the mediastinum. بالإضافة إلى المريض أو الجويتر اللي عنده multinodular جويتر، الالتراساوند هنا very difficult to diagnose parathyroid adenoma. Technetium 99M label systemi isotope scans also important for the diagnose abnormal parathyroid gland, especially those presenting in the mediastinums. Single photon emission CT give a three-dimensional image بالإضافة إلى MRI. Preoperative discussions. هنا المريض قبل ما يسوي له جراح العملية يجب أن يخبره عن possibilities of persistent hyperparathyroidism, recurrent laryngeal nerve injury, post-operative hemorrhage, permanent hypoparathyroidism, recurrent hyperparathyroidism. The indications for parathyroidectomy in the primary hyperparathyroidism, urinary tract calculi, reduced bone density, high serum calcium, or younger age below 50 years, deteriorating renal function, symptomatic hypercalcemia.
Operation for primary hyperparathyroidism is minimally invasive parathyroidectomy is a safe and acceptable alternative to a four-gland explorations in the presence of localized disease. Familial syndromes and disease that is not localized require formal four-gland exploration and 3.5 gland parathyroidectomy. يعني المريض إذا شخص بالالترا ساوند والسيستامي بي سكان الشخص بأنه سنجل أدينوما هنا مينيمال انفيزيف باراثايرويدكتومي. إذا الفاميليال فورم أو الهايبربليجيا اللي affecting all the four gland هنا شنو العملية؟ العملية removal of 3.5 باراثايرويدكتومي يعني 3.5 ويعوفون النص على مود لا يصير شنو هايبوباراثايرويدزم. Perioperative intravenous infusion of هنا شنو يحكي على localizations of the parathyroid glands. Perioperative intravenous infusion of methylene blue is used by some surgeons because it is preferential stains parathyroid tissue حقن الميثيلين بلو. راح شنو يصبغ الباراثايرويد جلاند. مرات شنو هذا اثناء العمليه يحقن شنو الانفيريور ثايرويد ارتري بالميثيلين بلو فراح شنو راح تتلون الباراثايرويد جلاند ويجي الجراح يندلكها عن طريق الصبغه الزرقاء الموجوده. The short serum half-life of parathyroid hormone اللي هي 3 إلى 5 دقائق means that intraoperative measurements can be used to confirm that the source of excess parathyroid hormone productions have been excised. This is more used in the reoperations. Now the serum levels of parathyroid hormone are measured pre-incisions or pre-removed, 5 minutes after removal and 10 minutes after removal. This assay takes 30 minutes. So if the percentage drops is not more than 50%, then further exploration is indicated. يعني شنو؟ الباراثايرويد هرمون الهالف لايف مالته 5 إلى 10 دقائق يبقى. استفادوا من هاي الخاصية شنو؟ بالعملية. فقبل البري أو قبل العملية يأخذون نموذج بلاد وقبل الريموفال و5 دقائق ورا ما يشيلون الباراثايرويد و10 دقائق ورا ما يشيلون الباراثايرويد يأخذون نموذج مع الدم وينقاس الباراثايرويد هرمونز. إذا النسبة البيزال ليفلز يعني النموذج اللي ينوخذ اثناء يعني ورا ما انشالت الباراثايرويد اذا ما قلت اكثر من 50% يعتبرون العمليه شنو بناقصه يعني بعد احتمال شنو هذا المريض اكو بعد سورس له. اذا لا الليفل مالته قل اكثر من 50% قبل العمليه تعتبر العمليه ناجحه. Gamma probe can be used to guide explorations following pre-operative injection. هاي طريقة ثالثة أيضا يعطون المريض تكنيشيوم ليفل سيستامي ويستعملون جاما بروب على مود شنو يحددون مكان الباراثايرويد جلاند. طبعا هذه هنا الباراثايرويد اللي مو بمكانها اللي بمكانها المعتاد لا الجراح يندلها المفروض. قلنا شنو احنا اللي حكينا عنها البرايمري هنا هسه secondary hyperparathyroidism. Chronic renal failure result in secondary hyperparathyroidism. الأسباب الأخرى للسكندري هايبرباراثايرويدزم إضافة إلى الكرونيك رينال فيلر هاي اللي بالأحمر مكتوبة فيتامين دي ديفيشنسي ليفر ديزيز مال أبزوربشنز كرونيك ليثيوم يوزج إضافة إلى طبعا أذر دراجز من قبل شوية قلنا الدايوريتكس يعني واحدة من الأسباب اللي increasing. The kidney cannot convert vitamin D into the physiologically active 125 cholecalciferol. Reduce intestinal absorption of calcium result in low serum calcium and elevated phosphate due to renal failure to excrete phosphate.
Prolonged stimulation results in parathyroid hyperplasia. Initially, this is a reversible following renal transplantation, but when autonomous hyperfunctioning progress after transplantation, this is termed tertiary hyperparathyroidism. يعني بالادفانس كيس السكندري يتحول الى tertiary عندما يكون يصبح السكريشنز مال الباراثايرويد هرمون autonomous ذاتي. هنا البايوكيميكال تيست شكوا بيها low or normal calcium and elevated parathyroid hormone. هناك قلنا بالبرايمري قلنا high calcium and high parathyroid hormone. هنا low or normal calcium and elevated parathyroid hormone, high phosphates and low vitamin D. No localization studies are required. The mainstay of treatment is renal transplantation. احنا هنا الكوز لازم نعالجه اللي هي شنو هي الكرونيك رينال فيلر على مود تساعد الامور. فشو نسوي؟ renal transplantation. Medical management with calcium and vitamin D replacement and phosphate binder is a bridge to transplantations. Use of calcimimetics has reduced the requirement for surgical intervention. Subtotal parathyroidectomy remains a surgical intervention of choice when indicated. Indications of surgical intervention in secondary hyperparathyroidism. Essential component: persistent high serum level of intact parathyroid hormones, hyperphosphatemia and hypercalcemia refractory to the medical treatment, estimated volume of the largest gland more than 350 cubic millimeter or long axis more than 1 cm, or depend on the clinical finding. If the patient one of these symptoms, parathyroidectomy should be performed. Severe ostitis fibrosis with associated high bone turnover, subjective symptoms, bone and joint pain, arthralgia, muscle weakness, pruritus, progressive ectopic calcification, calciflexes, progressive reduction bone mineral, anemia resistance to the erythropoiesis. النوع الثالث من الهايبرباراثيريزم هي tertiary hyperparathyroidism. هنا تكون persistent autonomous hypercalcemia, hyperparathyroidism occurring after kidney transplantations. Diagnosis made by elevated total or ionized calcium with associated elevated or unsuppressed parathyroid hormone and reduced phosphates occurring at least 1 year post-renal transplantation. Localization studies are not required, but a focused neck ultrasound may confirm the presence of nodular enlargement. Surgical interventions remain the mainstays of the treatment and involve subtotal parathyroidectomy. Indications for surgical interventions in tertiary: subacute severe hypercalcemia, impaired graft function, nodular hyperplasia, progressive symptoms, worsening bone disease, renal stones, nephrocalcinosis, soft tissue or vascular calcifications. Disease اللي يصيب أيضا parathyroid carcinoma, parathyroid carcinoma. This is account for 1% of all cases of primary hyperparathyroidism. قبل شوية حكينا one of the causes of primary hyperparathyroidism هي شنو؟ الباراثايرويد carcinoma. History of previous neck irradiations remain the only known environmental risk factors. High calcium and high parathyroid hormone levels, often with the palpable neck swelling. Scanning may support the diagnosis. Operation should include excisions of the tumor mass within block thyroid lobectomy and not dissections when indicated. Complete dissections of the tumor. Avoiding spillage is vital in preventing seeding and thus recurrent disease. يعني نحاول التيومر نشيله كل ما يصير رابتشر يعني أي شيء كل ما إذا صار سبيلج راح يصير شنو recurrence implantations and recurrence of tumor. عندنا مصطلح اسمه persistent hyperparathyroidism defined as اللي عندنا persistent وعندنا recurrent hyperparathyroidism. The persistent hyperparathyroidism elevated calcium within 6 weeks of surgical intervention. يعني عملية تسوي له عملية ورا 6 أسابيع الكالسيوم
عالي. هذا يصير 6% in sporadic case and 16 to 20 in hereditary disease. If hypercalcemia persists after the first exploration, the diagnosis, preoperative investigations, operative finding, and pathology must be reviewed carefully. Refer to the specialist centers is prudent. If reoperation is appropriate, further investigation is required to localize the abnormal parathyroid gland. This may readily apparent but can require combinations of ultrasound system before DCT scans. When the site of an ectopic or missed adenoma is accurately identified, a second operation can be straightforward when performed through intact tissue planes. Re-explorations through previously explored tissue is more difficult and increase the risk to the recurrent laryngeal nerve and risk of post-operative hypocalcemia. إذن هذه نتيجة شنو؟ البرسيستنس هايبرباراثيريزم. أما الكيس هي شنو؟ اكتوبيك وما شايلها الجراح، أو هايبربليجيا والجراح شايلها وحدة حسبالها هي السبب مال هايبرباراثيريزم. Recurrent hyperparathyroidism. It is defined as hypercalcemia occurring 6 months after surgery but with an intervening period of normal calcemia. يعني هنا ورا 6 أشهر رجعت الهايبركالسيميا، بس المريض خلال هاي الفترة اللي ورا العملية مسوي تحاليل وكان نورمال الكالسيوم، فنسميه هنا recurrent hyperparathyroidism. يعني اكو period of normal calcemia قبل ما يصعد الكالسيوم. This may occur due to missed pathology at the first operations, development of second adenoma, hyperplasia remaining or autotransplanted tissue, parathyromatosis. هذا شنو parathyromatosis? Disseminated parathyroid tissue within the soft tissue of the neck and superior mediastinum caused by a rupture of abnormal parathyroid tissue at initial surgery. حكينا على الهايبر باراثيريزم، هسه نحكي على الهايبو باراثيريزم. الكوزز iatrogenic, following thyroid, parathyroid surgery, radical neck dissections result from the trauma or removal or devascularizations of the parathyroid gland اللي حكيتها قبل شوية. Autoimmune cause, pseudohypoparathyroidism, congenital disorders. Symptoms and signs: mild circumoral and digital numbness and paresthesia, carbonidal and laryngeal spasm, tetany, cardiac arrhythmia, convulsion, cramp and dystonia. Gvostic signs and Trozius signs. Gvostic signs شنو? Percussions of the facial nerve just below the zygoma cause contractions of the ipsilateral facial muscle. Trozius signs تخلي الكف مال blood pressure تخليه على الارم تنفخه 10 الى، طبعا اول مره تقيس الضغط مالته السيستوليك مثلا 120 تصعده الى 130 او 140، تخليه لمده 3 دقائق راح تشوف شنو كيربل، يصير عنده كيربل سبازم. Electrocardiogram changes include prolonged QT interval and QRS complex changes. Chronic hypoparathyroidism can lead to the abnormal bone demineralizations, cataract calcifications, basal ganglia, and extrapyramidal disorder. Treatment is acute symptomatic hypocalcemia is medical emergency and require urgent correction by intravenous injections of the calcium. 10 ml calcium gluconate over 5 minutes. Magnesium supplement may also be required. Oral calcium 1 gram 3 to 4 times daily, supplemented by 1 to 3 microgram daily 1 alpha. Vitamin D necessary. زين. المريض وراء الثايرويدكتومي نوصيهم نقولهم اذا حسيتوا خدر حوالين الفم مالتكم، او حسيتوا اصابعكم شويه انطبقت او خدر بيهم، تراجعون الجراح مالتكم او اللي مسوي العمليه يوصيهم تيجون اليه. هذا شنو يتوقع هنا صار عندهم هايبوكالسيميا.
فشنو اذا اكيوت كيس وسيفير كيس هنا شنو نعطيهم كالسيوم كلوكونات هنا يكون موجوده امبولات اوفر 5 لتر نعطيه احتمال. الناس سيفير كيسز نعطيهم كالسيوم وفيتامين دي اورالي، ونوصيهم طبعا ياكلون الاشياء اللي بيها كالسيوم هواي او يشربوها مثلا الحليب وغيرها. خلصت محاضره البارا.